TUBIBE AMAHORO ni umuryango nyarwanda utari uwa leta ufite icyerekezo cyo kugira sosiyete aho amategeko n'uburenganzira bwa muntu byubahirizwa na buri wese, hibandwa ku guteza imbere ubukungu no kongerera abanyarwanda ubushobozi n'ubumenyi binyuze mu mahugurwa atandukanye. Ubufatanyabikorwa hagati ya TUBIBE AMAHORO na NPA mu karere ka Ngororero bugerwaho hashyirwa mu bikorwa umushinga PPIMA, umushinga wo gukurikirana amakuru no gukora ubuvugizi kuri politiki z'igihugu. Uyu mushinga ugamije kongerera abaturage ubushobozi bwo kugira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo ndetse n'imitangire ya serivisi mu karere ka Ngororero, by'umwihariko mu mirenge 5 ariyo Ngororero, Gatumba, Muhororo, Ndaro ndetse na Nyange. Kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2015, uyu mushinga wahinduye byinshi ku buzima bw'abaturage mu miyoborere myiza ndetse n'imitangire ya serivisi ku nzego zose mu mirenge ukoreramo. Ndagira ngo mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Ngororero no mu izina ryanjye bwite ndetse no mu izina ry'abagize ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere ka Ngororero JAF bereye ubuyobozi, ndagira ngo dushimire cyane imiryango ya TUBIBE AMAHORO uruhare igira mu guteza imbere akarere kacu ka Ngororero. Community scorecard, as it has been introduced to you in this documentary, is a community-driven process through which citizens engage with the local service providers in monitoring and giving feedback on the public services they receive. Step by step, citizens have become very familiar with the process and were more and more engaged, and slowly we have seen shortened the social distance that was between them and their leaders before the use of this process. The process became therefore a space for them to openly ask for accountability vis-à-vis their leaders. All community scorecards conducted were then carried out according to what issues were raised in a service of their choice. One of the examples in this context is about the implementation of the policy of manual community work, domestically known as umuganda. In fact, from 2013, there was a prevailing request from the community throughout all 40 PPIMA villages to conduct a community scorecard on umuganda, so that issues which were in that policy execution on ground be discussed with authorities. Such issues were, for example, requesting village citizens to go doing umuganda so far from their own villages, so many days of umuganda, which were 5 days per month, whereas the policy clearly was stating the policy community work is held 1 day per month, the last Saturday of the month. Or bossing attitude of very grassroots leaders who are village steering committee members and their reps, or a non-participatory planning of umuganda, etc. Then, in 2014, semester 1, which starts from January and ends in June, a community scorecard was conducted, and these issues were broadly discussed throughout the process, and actually citizens found satisfactory answers.
Likewise, this community social worker, the process continued offering the community an opportunity to exert to local service providers a kind of pressing service delivery monitoring, which really contributed enough to the improvement of services to the service users, who are the citizens. y'abaturage twebwe duhabwa serivisi ku bibazo duhurira nabyo mu muganda. Reka duhere yenda kuri iyi yo hejuru yakorewe hano mu mudugudu wa Birambo. Hari n'umuganda nawo nk'igikorwa cy'umuganda wasangaga nk'abayobozi batitabira nk'umuganda, ariko babatumije twebwe tukavuga tuti nitwe tubukora twenyine, abandi ntibabukore, ari abayobozi bakaba bigendeye. Ariko tuje guhura n'abayobozi nabo barawukora, baraza rwose nta kibazo. Governance and justice, we mean services provisioned by local public servants in general. In the same perspective, communities have shown another strong need of handling issues related to public service provided by government organs, especially in villages and sectors. They were actually facing a kind of injustices, corruption, especially in the selection of some government programs beneficiaries like Udehe, Girinka. There was also a poor customer care, brutality in enforcing some government policies like Mutuelle de Santé, which is the community-based health insurance scheme policy. Therefore, a community scorecard on governance and justice has been carried out during 2015, during the 2 last quarters, which extend on July to December, also in all 40 PPIMA villages. Mbere kugira ngo n'ibindi byose n'ibyo bikorwa n'umuvugizi w'ibigo babanje kudutinyura kuvuga ibintu dutekereza kandi tubivuga tudafite ubwoba yuko bitugireho ingaruka. Mu gihe twabaga duhuye n'abayobozi, mu gihe abatanga serivisi babaga bahuye n'abayihabwa, abantu babashije kujya baganira bagahuza, noneho buri ruhande rukamenya ibyo bitaga byiza atari byiza cyangwa ibyo bitaga bibi atari bibi. Noneho bituma abaturage bisanzura imbere y'abayobozi, n'abayobozi babasha kubwira abaturage ibyo babanenga, bituma na serivisi zabo zitagenda neza, kimwe nk'uko abaturage natwe twari twavuze ngo hari ibitagenda. Ariko cyane cyane twebwe ikintu tubona byadufashije nuko byaduhuje n'abayobozi. Twajyaga dutinya kuvuga ngo ubuze ko gitifu cyangwa umuyobozi w'umudugudu hari ibintu bitagenda neza, utiyenda ndibuhure n'ikibazo. Mu kubivuga rero, ahubwo nabo babyakiriye neza, basanga nta n'ibirego birimo, ahubwo ari uburyo bwo kungurana ibitekerezo cyangwa bwo gukeburana mu bintu abantu babona bitagenda neza. Bijyanye n'imitangire ya serivisi byakomeye mu miyoborere myiza. Twari dufite abayobozi batari beza cyane, ariko PPIMA ije igerageza kubahuza, iha umurongo abaturage kugira ngo bavuge ibibazo bisanzure, batanga ibitekerezo. Mu by'ukuri bamaze kubitanga barabishyikiriza inzego zibireba, zirabisuzuma. Kuba icyo gihe PPIMA yatangira gushyiraho iyo karita nsuzumamikorere itangira serivisi y'abayobozi, ibintu byagenze neza. Wasangaga umuturage ashaka kujya ku kagari akamara isaha cyangwa 2 cyangwa akaherwa umunsi wose, umuyobozi akamubwira ati simba ndetse uzagaruka ejo, yataye imirimo. Ariko ubu aho PPIMA yaziye byaravuguruwe, uhagirira ku gihe, nimero z'amatelefone ku biro by'abakozi ziba ziriho, wagira ikibazo ukamuhamagara ati se urihe ko nahageze, akubwira ati yenda mfite impamvu runaka sindi buboneke, ihangane yenda uzagaruka ejo. Ariko ubu imikorere, imiyoborere myiza, imitangire serivisi mu buyobozi byarakemutse. Bimenyera buri mwaka hamwe n'abafatanyabikorwa tureba
gahunda za leta twaganiraho cyane cyane nk'iziba zisa n'izigaragara noneho ibibazo kugira ngo turebe ingamba twafatira hamwe ariko dushingiye ku ibitekerezo abaturage baba bagaragaje. Dukoresha igikoresho bita ikarita nsuzumamikorere cyangwa community scorecard. Ni igikoresho cyagaragaje akamaro cyane kuko gihuza abatanga serivisi n'abagenerwa serivisi hagamijwe kureba aho tugeze muri gahunda runaka, ingorane zirimo, tukazifatira ingamba dufatanyije. Ibyo bikadufasha gushimangira ihame ry'imiyoborere myiza. Agriculture was one of the 5 services taken as a priority within PPIMA project. These services being education, health, infrastructure, water and sanitation, and agriculture. As the project was progressing, Ngororero citizens widened assessed services and added governance and justice and community manual work, umuganda, as we've said previously. So, as many Rwandan citizens actually live on agriculture activities, maybe it was one of the reasons every village under PPIMA project coverage worked on this service. Indeed, in phase 1 and 2, citizens continued expressing issues related to land use consolidation policy, example, forced crop, and lack of deep analysis of type of soil likely to accept this and this type of crop, issues of fertilizers and improved seeds. Either fertilizer was expensive or it was delayed, list visits by agriculture technicians, etc. Like other service domains, good agriculture raised issues were discussed on at all levels from village to district, even in a national dialogue of 2014, and many of them found satisfactory answers to farmers. tubona PPIMA iduhuza na leta n'abayobozi bese, amakuru tuyihaye ikagenda ikayavuga nko mu buhinzi, agoronome, haba dufite n'ibibazo, haba tudafite n'imiti, ariko abayobozi bahura mwahura aba twahuye tukaba ibibazo twagiye dutanga n'ibyifuzo tukabona bigiye neza mu bikorwa. Urugero PPIMA itangira bwa mbere na mbere yinjira hano twari dufite ikibazo cyo kuranduza imbuto, nta bwigisho twabonetse, kandi bwateye inzara y'ibijumba kubera ko abandi baruje mu bijumba ngo dutere ibigori. Ikibazo cyashaguje cyane, ariko PPIMA iziye baravuga bati buri muntu bagirirwa inama, buri muntu mfite agomba guhinga kandi abo bashaka aho bazagihinga ariko imyaka itaranuye. Igihe twarabyumvishe ku buryo n'ubungu mu mudugudu n'uyu muyobozi ataza, abantu ubwo barihuza akavuga ati reka duhinga iyi mbuto tuyihinga ahangaha, hanyuma noneho kuko ari izatanga umusaruro kandi duhuza ubutaka. In the project context, when we talk about infrastructure, we mainly mean roads, bridges, and power lines. Ngororero is a place where infrastructure was and is still not really developed. So it is clear that service users had to express a high degree of dissatisfaction regarding infrastructure. Reason why all 40 villages have conducted a community scorecard throughout this phase. At this moment,
District Planning Department has made a progress of recognizing some of these priority issues and have put some of these priority issues in the performance contracts of 2014-2015 and that of 2015-2016. Now, power lines have reached a good number of villages. Roads and bridges, example road Gatumba, Nyange, have been rehabilitated and are in good conditions. Kuri njyewe nabonye ari nk'ikintu gifasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi. PPIMA itaratugeraho wagutabona nk'umuturage wenda yagira ahantu hari igikorwa runaka kiri ukwangirika ngo yumve ko yakigiramo uruhare muri we. Ariko nk'urugero nk'umuturage ntashobora kugira ahantu ku kiraro abona cyangiritse ngo yabyihererana wenda abandi bayobozi bo hafi aho ngaho batabibonye. Ashobora guhita nawe agira iyo mosiyo yo kuba yashaka abayobozi akabwira ati ahantu hari ukwangirika nubwo wenda nta bushobozi dukoreshe muri buke dufite ariko tubyiteho ibi n'ibikorwa remezo muri we akimva ko ari ibikorwa remezo bikoreshwa n'abantu bose nawe yabikoresha. Ariko mbere PPIMA itaraza yumvaga ko mbese ari ibya leta ari leta igomba kubyitaho kuri we nta ruhare yabigiramo. On this sector, we begin by the rehabilitation of Nhobwe classrooms, primary and nine-year basic education school. In 2012, during the quarter July-December, in Indaro sector Kabajeshi cell, 4 village community members were concentrated on issues in education sector. Among them, an embarrassing issue of all the classrooms of Nhobwe Primary School. Their need was to rehabilitate them. The issue was discussed at all levels, from cell to district. At sector level, the sector authorities had committed for its rehabilitation and making bricks started then through Umuganda. In a district policy dialogue forum held the following year on 7th March 2013, district authorities took that issue as priority. Thereafter, the rehabilitation of Nhobwe Primary School classrooms appeared in Imihigo performance contract of 2013 and 2014 and that of 2014-2015. And now 6 classrooms have been completed. Few remained classrooms are under rehabilitation. Parents are now happier that their children are more secured. Nko mu burezi ari amashuri y'imyaka 9 na 12 abenshi bayafataga nk'aho ari amashuri y'abambuzi uko ngira ese babandi bumva ko nta bushobozi bafite bwo kugira ngo bajye kwiga mu yandi mashuri asanzwe. School feeding program. School feeding issue in 9 and 12-year basic education programs started in 2012. In that period, parents clearly showed worries that their children were facing difficulties of attending classes empty stomach. This was leading to a big number of consequences. For example, unwanted pregnancies, failures in class, and much other bad behavior. This issue was championed in many government organs through dialogues. You can say interface meetings held in villages, in cells, and at sector level. District level meetings where we were reported the issue as a serious issue
that merited more attention. The DDF District Police Dialogue Forum held on 7th March 2013. Muri iyi nama tubashe kuhuza ubushobozi buke bw'ababyeyi barerera mu bigo by'amashuri dufite muri aka karere ka Ngororero. Ubwo bushobozi buke tubuhuze n'ubushake buke bafite, cyane cyane ibyagarutsweho nabonye bashakaga kuganisha kuri iyi gahunda y'ifunguro ry'abana rya saa sita. Ku kigo cy'iwanjye kugeza uyu munsi nta kibazo dufite kijyanye na security kuri abo bana. N'uwaba adafite ibiribwa, uwaba adafite amafaranga, twemeje yuko igitoki gishobora no gukizana tukagiha agaciro kuba batangaga igitoki hamwe n'ibindi wenda baba bateguye, tukagiha agaciro kikaba cyagurishwa, noneho y'amafaranga agakoreshwa muri ya gahunda yo kugira ngo umwana azagire abandi ishuri. And in a national dialogue held on 12 and 13 February 2014 in Serena Hotel in Kigali. A school feeding program in all ordinary levels programs and 12-year basic education was adopted as one of the resolutions from that meeting, from that dialogue. The school feeding program was then implemented later on in the course of that academic year of 2014. Today, school feeding program is a national-wide program. In this documentary, parents testify the outcomes of these programs. Abana ku ishuri bararya saa sita. Ukuvuga ngo bagerageje gushyiraho igiciro cy'amafaranga make cyane ashoboka kugira ngo bitewe n'uburyo n'ubundi bintu ku isoko uburyo biri kugura, umwana atanga 2,000 ku gihembwe. Bivuga ngo byibuze ku munsi akoresha amafaranga 200. Bivuga ngo rero habamo ubufatanye bw'ababyeyi n'abayobozi, kuko bisaba yuko n'umwana wenda udafite amafaranga ariko akaba yaba afite ibintu byo kurya, abizana ku ishuri bakabiha igiciro, ariko ntavutswe uburenganzira bwo kuba atashobora kugira icyo afata kuko atabonye amafaranga. Ariko ikintu cyatunejeje aho twamaze kuvugira imbogamizi n'ibibazo twari dufite, umwaka ushize nka section imwe abana bose babonye diplome. Bivuga ngo rero byaduhaye icyizere nyuma n'abana bumva ko badakeneye kujya kwiga nabo baragize inzira yo kugana ishuri. Uko twese tubizi, uburezi ni inkingi y'iterambere ry'igihugu. Turashimira rero TUBIBE AMAHORO kuba mu byo biyemeje gukora mu karere kacu ka Ngororero harimo no guteza imbere uburezi, ariko habaye umwanya wo kugera no mu bigo by'amashuri, kugera aho abaturage bari, hakumvwa ibitekerezo by'ibyiciro bitandukanye bifite uburezi mu nshingano. Health sector. Gatumba Fosacom, formation de santé communautaire, established in 2009, is an auxiliary health center to Rubona Health Center. It is located in Gatumba municipality, relatively counting almost 2,000 inhabitants, are almost 500 households. And the facility serves a bigger number of clients that can go beyond 5,000 patients per year if we take into consideration communities neighboring Gatumba municipality. Most pregnant mothers used to pass by this facility and used to go to Rubona Health Center and to give birth. And Rubona is relatively far from Gatumba municipality. Worse again, patients from Gatumba Fosacom
were not receivable to Muhororo Hospital or to Muhororo Health Center, which is very close to it, simply because Muhororo Health Center and Gatumba Fosacom are not in the same circumscription. In fact, this was one of the factors that led Rwanda nurses and authorities to strongly claim for placenta pits at Gatumba Fosacom, so that it be able to provide maternity services to needy pregnant mothers. Their scorecard was carried out in November 2013. That issue and other health-related issues were raised to district authorities in different meetings held after the community scorecard was completed. We can mention, for example, the District Policy Dialogue Forum of 17th December 2013. In this District Policy Dialogue Forum, the issue was clearly understood and was given a particular attention, and a ad hoc committee was set by district authorities, which committee was assigned to examine in which conditions the placenta pit could be dug and in which modalities the Fosacom could provide that maternity service. After the committee completed its work on 17 February 2014, Gatumba Fosacom started providing maternity services. Now, pregnant mothers no longer do long distance when going to deliver. Iki kigo hari ahandi twivurizaga nyine, ariko ni mu kagari kamwe n'ubundi twarahivurizaga hano hatari hubakwa. Hamaze kubakwa rero biba ngombwa ko tuza hano, ariko ikigo twivurizagaho cyo nta ni nk'ahantu hasanzwe gusa, ntago byari ivuriro, yari inzu isanzwe y'umuturage ahari cyangwa bakodeshaga. Nyine ahanini mu nzego z'ubuyobozi bagatumira abaturage, bakora inama zitandukanye. Abaturage bifuza ko hano hagira ivuriro, ubundi twakoreraga aho bita ahahoze ari akagari, hari akagari niyo nzu twakoreragamo, ariko tugize amahirwe tubonye inkunga yo kutwubaka y'abatwubakira bubaka ino maternité, ariko icyo fosa placenta ntibayitaho, ko bumvaga bayubaka bari bayubatse bazi ko dufite ahandi hantu ho gukorera kandi yakagombye kuba ihari. Inzu ya maternité rero imaze kuboneka, tubonye iyo mbogamizi, n'ubundi abaturage nabo bakora ubuvugi, barakomeza barasakuza, nuko icyifuzo cy'abaturage kiza kugerwaho, nabwo cyashyizwe mu bikorwa. Nk'ikigo twari dufite imbogamizi kuko umubyeyi wazaga tugana wese twaramutransferaga, kandi abenshi bakabyarira mu nzira kubera gutinda, ugasanga mbese ni ikibazo. Umuturage yaza yizeye ko arabona ubufasha, bikanga, yagera bikanga, abenshi bagapfa kubera ko ambulance itabonekeye igihe ngo izibatware, hakaba baje batinze, ugasanga ni ikibazo naho impungenge nyinshi bazigiriraga. Hari zimwe mu mbogamizi twagendaga tugaragaza nk'abakozi ba mituweli, centre de santé nayo ikagenda igaragaza izindi, ariko uko bigaragara ni uko ibyinshi mu byo twagiye tugaragaza byamaze gushyirwa mu bikorwa. Kugira ngo bishyirwe mu bikorwa, uruhare PPIMA yagize muri dukoreye ubuvugizi, ndibuka hari igihe twari mu karere barimo bakora ubuvugizi, ari nayo mpamvu nshingiraho mvuga ngo bishobora kuba byarazamutse bikagenda bikagera ku rwego rw'igihugu, kuko nyuma yaho twaje kubona rezili n'iki cya fosa placenta, ariko nacyo tugiye twakivugaho mu nama twakoreye Rubona, batubwira ko bazadukorera ubuvugizi
uko biri kose baripotinga ngufu sa percentage hari ababyeyi babaga nabo bakajya ku mahoro bakabyarira amarira icyo cyarakemutse. ariko ubu ngubu kubo duherekeza baje kuhabyarira bo duherekeza nyine wenda iyo bibaye ngombwa barakubyaza nta kibazo, nta tandukaniro rihari, mbese nta uragirira n'ikibazo hano ngo nuko yabyaye. AJIC ni ikigo gifite inshingano zo kurwanya ruswa n'akarengane kandi kigatanga amakuru ajyanye n'ubutabera ku baturage. Iki kigo kiri mu mushinga PPIMA, kikaba kibanda cyane cyane ku kwakira abagenerwabikorwa babagana, kubagira inama ndetse no kubayobora no kubakorera ubuvugizi aho bibaye ngombwa. Habineza Norbert ni umuhuzabikorwa w'ikigo AJIC mu karere ka Ngororero. AJIC ubundi ni ikigo cyagiyeho muri ya gahunda n'ubundi yo gufasha abaturage kumenya ibibakorerwa, kuko uretse kurwanya ruswa n'akarengane ni n'ikigo gitanga amakuru, gishaka amakuru kikanayatanga, kiyashaka mu mategeko na politike za leta kikayaha abaturage, kigashaka amakuru ku baturage kikanayaha ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byuzuzanya. Ibibazo AJIC yakira biba biteye bite? Ikibazo cyiza ari ikibazo gikeneye ubuvugizi. Urugero, kwanga kurangiza imanza, icyo gihe usanga kenshi umuhesha w'inkiko ubifitemo uruhare. Kenshi usanga ari ba executive b'imirenge cyangwa se ba executive b'utugari. Bisaba rero ko umwegera ukamwibutsa ko ari uburenganzira bw'umuturage, nawe ukakwereka icyatumye ataburangiza bien sûr, kuko hari n'igihe nawe aba afite impamvu ze zumvikana. Yavuze ikibazo runaka nacyo nashimiye